Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Zion. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. This is our world. Here we are in our community. There are the laws, there are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Say, embre nyina no loss no esesa ye yi bi film ne ye bibia beka ho na ya amend bi ne ya adjust bi ne ya bruta bi ne ya katikati bi na kire say bibia ye kama eninti na lawyer ba no wa maye update na or the latest news no e de ayeden atwa so ne sanya lawyer FSC sere na kire say ne nsemu no ebepi papa lawyer me ba che me ma wo achi e ma wo akwa aba eba Rainbow Radio akasa fidie so Major so prophet na facho ho ye. Ami adom me ho ye papa. Yedayamiase. Ene asori for ne busanfo ni na. Unyami ashira ye maame lawyer. Nyami shira o. Yedayamiase. Senya also looking all colorful. I'm sure say more your program later on. Program ne de etua so din. Ne asori ho so we ni tua ya weda de eye den a asori ho. Sorry, ampa. Mame enkoso enchia yetie for any ahwefo a mo hweye nti me mamuni na ache. I hope say yame adom muni na mo ho ye menim say nkofo a mo tie e wo Rainbow Radio live so anase mo hweye e wo Facebook anase YouTube anase ye BWTV so me chamuni na as we do every week, my updates kakra na yasan so atwaso with the main topic for the day. Into saying a prophet updates ne dear. I think so it's just a follow on from what we started last week because statement of changes in our government ne dear but not there. I know say nyama also into the ebe mo mam mo nkakranka na at least
wɔatumi ehu changes na ɛde aba. Into first of all, I know say to do with EU nationals and I say EU family members and for my applications under your EU settlement scheme. Nkurɔfoɔ bebree enya emails a ɛkyerɛ ɔmo sɛ sɛ ɔmo wɔ pre-settled status a ɔmo betumi extend akɔ settled status. Nti most people who have applied under the EU settled status no anaasɛ settlement scheme no, they would have received emails this week. Nkurɔfoɔ bebree enya ɔmo fɛ sɛ na wei nsa ka email wei a nkurɔfoɔ wei ɛde asɛn dɛ me anaa. Nti emails na ɔmo de send nkurɔfoɔ who have applied to the EU settlement scheme no is to do with the fact say there are changes in regards to your immigration rules. Into part of the changes now, the kind of statement of changes no ho is the fact that say uye EU ni and answer uye EU buseni why your application under your EU settlement scheme for pre-settled status. Into pre-settled status no limited leave to remain. Now what time na assume say we settled status but when to me and answer na or limited leave and answer pre-settled status would dear almost say Secretary of State no may extend will limited leave to remain for a further 2 years. Into say time na the application no say when to me and yet at that time na Secretary of State may extend it for a further 2 years. Into ebia with time now so ubenya automated message say will leave no are extended for another 2 years because ebia when your application into a no crampo no ever prompt so. Into the second thing is the fact say if your leave is extended for a further 2 years and I say one more time no wode ma omo until let's say pre-settled status so betina ha 2019 say what time no so na of course omo hu wo system no so say 5 years na so they will send you an automated message say I believe it say will settle status aso ya check it with the other government departments to say HMRCs and we can see say why Ejuma wa hanom for the past 5 years into extended will leave no based on your automated checks na say omujidi say ebia evidence ni bi eni ho a no ma send a message say for evidence way from 2019 and now say from 2020 eba na yen shim na yen to me and she say what to me meet that 5 years continuous requirements na into another sano they expect say these automated messages to be sent out by 2024 but I know for my friend I say they've already started receiving these automated messages because almost 5 years now so and system no to me actually say almost 5 years now so and so say embra it's important say with number sisan ube update with number no with the EU Resolution Center. So email so as a sign, then you also update those details with the EU Settlement Resolution Center. Senya ube to me enya all this relevant information. Senya at least also ube to me enya sa alerts no and access updates no free on home. Also, in regards to the same EU applications and now say EU family members ne omo ebusuafo no. Another thing is the fact that they've added to your validity requirements ne say uye EU ni and I say uye EU ebusuani na your application na so would share reasonable grounds didn't see a 1 year application no before the deadline of 30th June 2021. Into almost bohode will say and confer some of your applications or some of your applications or some of your applications. Into
Say when to me and yeah application no before the 30th of June 2021. And so to me provided reasons and answer reasonable grounds. The NCR went to me and file application na antum for pre-settled status and answer for settled status before that date. Into ABA na we woka nkurɔfoɔ no a ɔmo nim anaasɛ woka nkurɔfoɔ no a ebi a ɔmo tuu kwan ɔmo baeɛ no deadline no atwam anaasɛ na watu kwan wakɔyare nti because of yare no nti wantumi amba in time to make the application. Nkwadaa no deɛ they have excuses for them. It's depending on the reason a woka sɛ wantumi anyɛ application no, they want to see evidence of reason they nti a wantumi anyɛ application no before the 30th of June 2021. Nti ɛno no saa no sɛ wantumi ankyerɛ that reasonable ground deɛ nti a wanyɛ application na ɔmo bɛ reject your application. Nti ebi a wogye di sɛ wowɔ permanent residence nti ɛho hia sɛ wobɛyɛ saa EU settlement scheme no. Sɛ wantumi ankyerɛ reasonable reason deɛ nti a wantumi amfa application antom before na ɔmo bɛka sɛ yɛ reject your application nti wɔ application no yɛ rejected because of the fact say wantumi ankyerɛ saa reasonable ground. Ɛno no it means that and provide the reasons. Otherwise, there's no right of appeal, there's no administrative review. So your application is beyond providing evidence of the reasonable grounds and 1 year application no before the deadline. Another thing now, I can't validity requirements. They say when it comes to applications for nkurɔfoɔ a ebi a yɛnka they say ɔmo aba UK kurom ha ɔmo de visit baeɛ ebi a ɔmo aware EU ni na ɔwɔ kurom ha because of the fact say ɔmo pɛ sɛ ɔmo ne ɔmo kunu ɛtena kurom ha no nti for one reason or the other no they decided to overstay ɔmo visit visa into for instance ɔmo overstay but ɔmo yɛ application no under the EU settlement scheme senya ɔmo benya 5 years no atoa so ɛwɔ kurom ha. Nti sisia no because ɔmo ni asetena no ɔmo fa EU route no so ɛde anya saa asetena no wɔ kurom ha. Nti ɔmo say from the 8th of August no so we make an application say woyɛ EU family member ni na woyɛ invalid anaasɛ woyɛ obi a ɔyɛ illegal immigrant a then it means in regards to application na wayɛ no they will say ɔmo kyerɛ say is invalid nti ɛno no so saa no or application no will be rejected and you don't have a right of appeal. You also do not have administrative review because woyɛ obi a watena kurom ha a wabɛyɛ illegal. Nti sɛ wo switch it from ebi a wo visit visa no so anaasɛ wo visit visa na etwam ansa na wobɛyɛ application no deɛ and then no so saa no wɔn bɛ reject wo application as invalid. It's important say woyɛ family member whether it's a yere anaasɛ ɛba anaasɛ awofo wo parents na waba UK kurom ha na wo switch it from route na wo so no because ebi a route na wo so no wo nkrataa na ewu nti wo hwehwɛ kwan bi so a wobetumi ayɛ switch no akɔ EU settlement scheme no so sɛ wo nkrataa na ewu patro bebree men use the EU settlement scheme no as another route to get wasetena no because it will be rejected as invalid from the 8th of August 2023. And last not the least for EU applications no say oye obi a yanka say oye eligible for Zambrano and say oye obi a wakotena EU chrono so na wopɛ sɛ wo sign ɛba UK na woyɛ application to say woyɛ obi a na woyɛ British ni wokɔtena another EU country for a certain period of life ɛhɔnom na wobɔ wo bra wo ne
w'abusuafoɔ na mote hɔ a mobɔ mo bra, but sisi a deɛ wopɛ sɛ woba back to the UK na at least in terms of w'asetena no wopɛ sɛ woyɛ applications ɛma w'abusuafoɔ no a na ɔmo ne wote EU kuro no so. Nti ɔmo frɛ no surrender sing principle. ɛno nyinaa ba yɛ derivative rights application. Nti for instance, because woyɛ British ni na wokɔtena EU kuro no so no, w'abusuafoɔ no nso ɛbɛtumi anya asetena based on the fact sɛ na woyɛ British no wokɔtena saa EU kuro no so. Anaasɛ woyɛ Zambrano carer, it means sɛ wo a woyɛ let's say Ghana ni na wohwɛ akwadaa no a ɔyɛ British na woyɛ primary carer to saa akwadaa no, wetumi akyerɛ sɛ na of course because wohwɛ akwadaa yi wankasa no wo na wohwɛ ne biribiara, akwadaa wei no nso onni obiara a ɔbɛhwɛ no. Nti sɛ ɔmo sɛ yɛyi wo efiri kurom ha a, it means sɛ akwadaa no nso sɛ ɔmo yi no efiri kurom ha. Nti wo na woyɛ main primary carer to saa akwadaa wei. Saa surrender sing applications ne Zambrano applications no, ɔmo sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo gyae ne nyinaa by August, which is next month. Nti sɛ wowɔ surrender sing application a ɛsɛ sɛ woyɛ anaasɛ Zambrano application a ɛsɛ sɛ woyɛ a ɛkwan no ɛwɔ hɔ, but by August no ɔmo bɛ close saa routes wei nyinaa for nkurɔfoɔ a ɔmo ɛnni system no so dada. Nti sɛ afei na woyɛ application no as a Zambrano carer anaasɛ woyɛ application no as a surrender sing family member, and woyɛ application a yɛ no as soon as possible because ɔmo bɛtum by next month 2023. Nti for the EU applications no, these are just a few pointers almost assistant in regards to your EU settlement scheme applications. And then when it comes to your Juma no, usually it's the share your shortage occupation list no swa. Usually a young kofa omo jidi se omo hia omo pa ewo krom ha ena omo de omo eka your shortage occupation list. It means say omo hia omo pa because they are in high demand. Ejuma na omo ye no omo ntumi enya nkrofo na omo betumi aye saa ejuma no ewo krom ha. Nti ehu hia pa say omo betumi enya saa nkrofo no efiri ekrofofo so because omo enya saa nkrofo no ewo UK krom ha. Nti sɛ wohwɛ yɛ shortage occupation list no so a usually nkrofo te sɛ yɛ healthcare workers ɛne nkrofo te sɛ yɛ teachers for ɔmo kyerɛ maths ne physics ne IT ɛwɔ so. Sisi a ɔmo de bricklayers ɛne construction for ahodoɔ adwuma no aka saa applications no ho. Nti sɛ woyɛ obi a ɔyɛ construction adwuma te sɛ mason, bricklayer, slaters, carpenters for nkurɔfo a ɔmo ɛyɛ construction adwuma no ahodoɔ no, ɔmo nyinaa nso ɔmo de ɔmo abɛka yɛ shortage occupation list no. Nti it's important sɛ woka nkurɔfo a wɔyɛ saa adwuma no na wonim construction company a ɔmo hia nkurɔfo a ɔmo betumi abɛyɛ adwuma no, then of course it's better sɛ wobɛyɛ ho mboayɛ na at least sɛ hɔnom no wogye di sɛ hɔnom na wobɛtumi ayɛ adwuma deɛ a ɛnde na wayɛ ɛno application. Ɔmo ma wo adwuma no a na wode saa adwuma no a ɔmo de ama wo no ayɛ application no. It's usually no sɛ ɔmo ma wo adwuma no a ɔmo bɛma wo biribi a yɛfrɛ no certificate of sponsorship. Nti saa certificate of sponsorship no ɛna wode bɛkyerɛ sɛ because woyɛ adwuma ɛwɔ UK krom ha as a construction worker ne nti woyɛ application ɛde aba krom ha. Ɛna nkurɔfo nso a wɔwɔ agriculture industry ɛne fishery industry no nso
almost so aka yeah shortage occupation list no so nti nkurɔfoɔ a wɔnhyɛ da nyɛ skilled workers no of course de wɔn aka shortage list no so because hia wɔn wɔ UK kurom ha so it's good news for nkurɔfoɔ a wɔwɔ saa industries no mu sɛnea at least no wɔn nso saa no bɛtumi anya adwuma wɔ UK kurom ha but of course to say sɛnea meka yɛ no is dependent on you getting that certificate of sponsorship no from employer no nti wontumi anya saa certificate of sponsorship no deɛ a wontumi nyɛ application ne sɛ woba UK kurom ha abɛyɛ adwuma because yɛnim sɛ nneɛma ɛyɛ strict from the American last week no they are restricting a lot of applications for nkurɔfoɔ a more ɛreba hanom as a student dependent. And in regards to that, just a bit of updates in regards to dependence no. Into last week, America said dependence no. So oh yeah, postgraduate course and a degree, and as a PhD now to me wɔ dependence aba but they specifically stated sɛ nkurɔfoɔ a wɔyɛ postgraduate degree no ɛyɛ sɛ wɔtumi kyerɛ sɛ ɛyɛ research based postgraduate degree nti sɛ wobɛyɛ masters koraa mpo no a ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo masters no a wobɛyɛ no ɛyɛ research based degree anaasɛ ɛyɛ subjects a ebi a ɔmo hia sɛ wobɛyɛ research ɛwɔ saa subject no mu to be able to get wo degree na also wayɛ ɛho application nti saa nkurɔfoɔ no a wɔyɛ postgraduate degree based on research no ɛna ɔmo no ɛbɛtumi koraa mpo ɛde ɔmo dependence ɔmo yere anaasɛ ɔmo mba no abɛjoin ɔmo ɛwɔ kurom ha nti they are restricting the inflow ɛna ɔmo restricting nkurɔfoɔ no ɔmo nso ɔmo wɔ ha UK kurom ha nso way of getting asetena nti sɛ wohwɛ a ɔmo tighten corners a nkurɔfoɔ de nya asetena because ɔmo ehu sɛ nkurɔfoɔ ɛrefa legitimate routes de nya ɔmo asetena but ɔmo pɛ sɛ ɔmo tutu saa kwan no so nyinaa nti sɛ woyɛ student wɔ kurom ha na nwie wo course na wopɛ sɛ woswitch kɔ work route na wontumi nswitche sɛ woyɛ student wɔ kurom ha na wopɛ sɛ woswitche as a dependent of a skilled worker nso so a wontumi nswitche nti not only are you restricted in terms of the work routes na ɛwɔ hɔ no but in terms of wo applying as a dependent nso so no ɔmo are restricted ɛhɔnom nso so nti it's very very restrictive in terms of asetena a nkurɔfoɔ pɛ sɛ ɔmo nya ɛwɔ kurom ha nti as much as possible no it's good that nkurɔfoɔ are made aware of what UK government no is planning sɛ yɛn car last week no ɔmo pɛ sɛ ɔmo tu yɛ fees no mu but ɔmo nhyɛ da ɛma date but I know say because ɔmo yɛ unpredictable no nti ebetumi ayɛ anytime anywhere nti as much as possible no say almost say almost better fees no more. I know say it will be very extortionate prices because say IHS fee na yes 624 almost bet to me atum abasa 1325 there. That is even twice as much as the almost GCC no. And it means that you have to be ready to pay double for their na first no wotua and when they say omu betuma I really trust them because I think say omu aso ayeshe I wonder and public sector services no so call for strikes na omo because omu pay more pay and see I believe say they are trying to find the money somehow omo betumi their funding saa nyema we nyinaa nti as much as possible yɛnyɛ aware of these changes na yɛn they are also bɛba in terms of the data fee changes no so ɛbɛba yeah
mo lawyer ahwie nyina agu se omo pe more fans edi asopoto adwuma omo ye dia ene wo nso e wo se wutua mo ene wo nso e wo se wutua mo ndi sa na de na ye lawyer anse na ebe call 1 minute break ni aba no mame mfa we emetwam na ya adwene amfiri so na o mention about Zambrano applications say obi any system no mu a na kire say sisi no ekwan no esia ne sa ekwan no esi enti fiti enei ekoi mepacho ma yembiebie Zambrano application no mu kakra se ebia obi a ye kase obi pese odi Zambrano application tumu a hwan no metimi de Zambrano application atum omo ye group ben. Okay. Into first of all, no, say a kaya, you case of Akisenya. Into your name because of case ninti, nipa na no, or ye Miss Akisenya no, na first order limited leave to remain no so. And now, oh yes, our application no for settled status and that's indefinite leave to remain under Appendix EU. Omo ka say because of saa limited leave to remain nti akwenja bi ani ho a obetumi de ayɛ saa application no nti ɛno no sa na omo ka say ne application no yɛ invalid nti na omo refuse say and now the court and then based on high court na omo ka say I miss Akinsanya ɛwɔ akwenja because na first order Zambrano so ɛna or court and half no so because no pay benefits. Sisi a who says settle status here available nti of course obetumi switch akọ eno no so. Court of Appeal so tie case no and omo ka say because of the fact say home office for no omo asesa omo mbra omo aka say say oh akwenja on any other route to say family route no so now wetumi age 2.5 no to say limited leave to remain no say wotumi ekire say wetumi anya saa 2.5 ne dia and who here say wetumi aye Zambrano application because wetumi anya akwenja ewo another route so nti first of all no say ukita limited leave to remain na still valid untumi enye application under the Zambrano route because Akisenya case no chere say because was limited leave to remain nti untumi enya akwenja enye sa application no on the Zambrano route. But say obetumi achire say wo your primary carer ebia wonya asetena da as a person with a British child nti afei na wo be your application no as a primary carer of a British child. Wo your primary carer of the British child no based on your regulation 16 no o chere say ebia woni asetena as a settled person woni asetena as obi a wo cry indefinite leave to remain and only British citizenship and answer sisi asenya Akisenya case na no only limited leave to remain nti eno no sa no wo your application as a primary carer of sa British akola na wo hwe no nti ebia British akola na wo hwe no no wo ne ukru no mo ne asetena mo gina akola we so e de enya asetena because akola no wabetena krom ha only obi a obetumi ahwe no because in Ghana chair or regulations this thing as say almost yiwa it means say akola no so will be forced to leave the UK inti eno no sa no because you are the main primary carers and obi eni ho obetumi ahwe akola no nti who here say omo be ma us 5 years derivative right inti eno no applications no na almost say say nkrofo etumi ye before August of 2023 nti eno no sa no we Zambrano carer na wetumi achire say we main primary carer for akola no na obi enu ho wetumi ahwe akola no because say almost say omo emfa asetena na mawa and the say akola no a oye British no so every ekrom a onim as no krom a onim bebia so ono so free ekrom ha nti say sa na etie dia and say omo ma o sa 5 years limited leave to remain asetena no nti for Zambrano carers ne dear
it is for you to show say what your main primary carer will be who will be to me akwala no and akwala no so say almost say omo you are and it means akwala no so some you know every chrome ha into omo no and omo ye zambrano carers are omo be to me aye applications no under the zambrano route. Enti yemfa ne say one for application no anko to before next month. Yeah. You can't apply anymore. Yeah, almost two routes name because almost say the applications under your British immigration route no so no it should allow the system to be fair and say it's better say almost two routes name senya inconformity to me add that so applications under your immigration rules na say. Lawyer, 5 years route and 10 years route, what is the difference? In terms of Appendix FM, into Appendix FM, Appendix family members of your immigration rules. Into almost the total 10-year route no so as parents, for instance, into we are parents of a British child. Na uni asitna, for instance, and na se untumi meet financial requirements no, and na se untumi meet English language requirements no. Na obetumi akyerɛ sɛ wo genuine relationship with akwalaa no dia and the omo betumi aka say omo bema wasetena no but omo de wo to 10-year route no so until ubetwa 10 years no untumi enye we indefinite leave to remain application into say utwa 10 years na ansa na wetumi aye indefinite leave to remain application. But obi owo 5-year route no so no it means say saa nipa no obetumi akyerɛ sɛ ɔwɔ genuine relationship with akwalaa no as a parent. Obetumi akyerɛ sɛ ɔwɔ valid asetena ɛwɔ kurom ha. Obetumi akyerɛ sɛ obetumi emeti English language requirement. Obetumi emeti maintenance requirements no. Nti saa nipa wei no sɛ bibi enu ho a blocking a chance in terms of suitability requirements ne so there and deɛ ɔmo de no beto 5-year route no so. Nti after 5 years no na saa nipa wei etumi etwa so aka sɛ afei deɛ mayɛ eligible for indefinite leave to remain nti mepɛ sɛ meyɛ me indefinite leave to remain application. Nti in terms of 10-year route ne 5-year route no 5-year route nipa no etumi meet requirements ne na 10-year route nipa no entumi meet ne na nti na wɔde na ato 10-year route no so. Emo ye kyerɛkyerɛ yɛn sa na adwene no ada hɔ enti say wa hunu the difference me sheda and mo bisa lawyer questions nyina sane ye be ya wa adwene mu bɛda hɔ na ye kan no wan to American ka say we so mo close bibia border di nyina close doors ni nyina close because lawyer when many a times we get wrong information, we misunderstand certain things and then take wrong steps. Enti ma yema one break na numunsu ana fasting ye no na ye. Oh, of course. Me dance. And yet ma mema one break na home so kakra na ye ba ni ya betwa ene dwumadie no so. Me ba me you afidie no mfiri ha. Twen me. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. Yo, emo mema akwaba eba yedwumadi so sania yawoda bia ye no. Ene yawoda bofo yawoda kronkron maame lawyer abitwa nsem ni nyina ade agu amaye. Afe yentinsim na yenko enne dwumadie no nea lawyer ewo ede mayen.
Anopai yehwe ensem bi say, when can my 7 years old apply for indefinite leave to remain? Ekwan ben so ena me ba ma wo no wo kurum ha na wadi 7 years no ono nso betumi anya asetena afebo edian ena yebetumi aye. Number 1 yebehwe who qualifies for indefinite leave to remain on the basis of their private life. Why ena udimu? Why na emrano ekrese enipa yi obetumi anya sa akwanya no no nso atimi aye. Does it matter if my child was born outside the UK? Efa ho se meba no ma wo no ewo Ghana anasi Togo anasi Sierra Leone anasi Jamaica anasi Boliga anasi Boko efa ho lawyer say ofre na obechirichiru for asoto ha ene obechirichiru mama party ena yebesa hwe bibi ti say what requirements need to be satisfied under Appendix Private Life of the immigration rule. Eniyama ben ene bi hia edien ena uhia unya sa niyama na kire say wa qualify na yahwe bibi afa which supporting documents can I include with the application? Say minya eniyama no say minya kwanja ne say mekoya application na papers bang and was America home. Amushi papers. Na motiti papers in here saying migration ma behwe wonti ade ani duru so a no afam no atiti menya ba pe no de atu wo ho be kire kwaso be ye hi lawyer why na qualify why and ebetimi aye application 7 years route lawyer wadaroma Prophets, when it comes to sa nkolana onwedi 7 no first no obianim say oh yeah 2.5 na obetumi aye sa 2.5 ni bi ama sa akola no nso na wetumi enya asetena ewo krom ha. But since last year no and Boris Johnson and the government SSR sa roots way ma nkola awo wo krom ha onwedi 7 no to be able to get indefinite leave to remain straight away. So betumi achre inyema mienu we. Inti se ohwe ye appendix private life na no first no na eka paragraph 267 but sisia no eni hobium inti se wohwe appendix private life a omo atro se akola no ya wo no wo krom ha na wedi 7 anase wetumi akire se watena ekrom ha for a continuous period of 7 years there and yes akola no so yetumi kire se ebe unreasonable se akola no yebeyi ne efiri ekrom ha so wobetumi akire se ye wo no wo krom ha na no sa no watena ha for that period of 7 years no and there yebetumi ama na settlement and I say yebetumi ama na indefinite leave to remain. And when it comes to nkola I know say ebi mo wo ho a omo age 2.5 into ebi a awofo no omo wo akola no na omo nya 2.5 into omo koje 2.5 ni bi ema nkola no but say ebi a akola no sisi a we di 7 dia so so that 2.5 no so a sa akola no nso obetumi aye application for indefinite leave to remain so we did 7 na because a lot of the time no because ebia awofo no dream say akola no depending on omo no nti omo ye 2.5 no a omo san aye sa same application no ama akola na we did 7 and I say 8 and I say 9 because omo train ama na di 10 ansa na omo aye sa registration for British citizenship no ama no but ehun hia say obeye 2.5 no biom say we did 7 now betumi akire say akola no me won wo krom ha we did 7 ena me pese me kire say
very reasonable say mo be ya akwadaa yi free kurom ha nti momma no saa indefinite leave to remain nti ɛno no saa no wonim say akwadaa no di 7 no na wode ne indefinite leave to remain application no akotum ama no nti ɛno no saa no na woboa akwadaa no a ne nsa no bɛka saa indefinite no ntɛm. When it comes to nkwalaa yɛwo mo outside the UK, nti ebia oba no wokɔfaa no baeɛ no na wadi 8 nti sisia no wayɛ 2.5 na ama no because usually ɔmohwɛ asetena na awofoɔ no ɛwɔ na ɔmode ama akwadaa no nti ebia awofoɔ no ɛwɔ 2.5 years ɔmobɛma akwadaa no so 2.5 years nti awofoɔ no renew ne nkrataa no a ɔbɛrenew ama akwadaa no nso nti sɛ woyɛ akwadaa a yɛwɔ outside the UK di a ɔmo sɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wo a yɛwɔ outside the UK no wabɛnya asetena no for a continuous lawful period of 5 years nti woda so yɛ under the age of 18 wobɛtumi akyerɛ sɛ woanya saa continuous qualifying period anaasɛ lawful period of 5 years nti asetena no woanya atoa so 5 years ɛna it will be unreasonable sɛ yɛbɛyi wo akwadaa yi efiri UK kurom ha nti saa na ɛteɛ deɛ a woso saa no nso wobɛtumi ayɛ application no for indefinite leave to remain nti akwadaa no a wode ne baeɛ no a wadi 8 no wayɛ 2.5 no bi ama no ebia wokɔyɛ third 2.5 no ama no anaasɛ wayɛ third 2.5 no koraa mpo ama no deda nti wohwɛ mu a waspendi at least 6 years anaasɛ 7 years lawful residence ɛwɔ kurom ha ɔda so ɛyɛ under the age of 18 nti ɔnya ɛntra 18 anaasɛ ɔnya ndi 18 a yɛka sɛ ɔno no saa no ɔmba wei n'ase nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɔmohwɛ sɛ because akwadaa no ɔda so yɛ under the age of 18 wetumi akyerɛ sɛ wonya saa lawful continuous residence for 5 years no deɛ ɛndeɛ ɔno nso saa no nso ebetumi ayɛ application no for settlement anaasɛ ɔno nso saa no nso ebetumi ayɛ application no for indefinite leave to remain a ɔbɛtumi edi enya afebɔɔ no and it helps nkwalaa na ɔmo kɔ university because a lot of the time no sɛ wohwɛ yɛ student loans na ɔmo de ma nkwalaa no ɔmo wɔ kurom ha usually no sɛ wontumi ɛnkyerɛ sɛ either sɛ woyɛ settlement anaasɛ wɔ British citizenship anaa koraa mpo sɛ watena kurom ha for 20 years anaa koraa mpo sɛ woyɛ akwadaa a wonya indefinite wɔ kurom ha it's very difficult for you to get the student finance nti ɛno no boa in terms of nkurɔfoɔ a ɔmo kɔ university a ɔmo pɛ sɛ ɔmo nya saa student finance no at least sɛ ɔmo betumi akyerɛ sɛ ɔmo wɔ indefinite na student finance for no nso etumi ahwɛ ɔmo asetena no etumi ama ɔmo saa asetena no ɔmo behia for student finance requirements no nti ɛno nso boa in terms of saa side no because I know a lot of people who because na ɔmo ni indefinite no nti student finance for no entumi amboa ɔmo as much as they wanted. Some people were able to get limited tuition because of the fact that ebia ɔmo parents British and anaasɛ bibi saa but sɛ ontumi meet certain requirements dear student finance no ɛde burial na ɔmo aka kyerɛ sɛ ɔmo ntumi ɛma wo maintenance anaasɛ ɔmo ntumi ma wo both tuition no any maintenance nti ɛno boa in that area. Sɛ wohwɛ the fact sɛ a lot of the time a nkurɔfoɔ a wɔyɛ saa applications wei wɔn bɛbisa sɛ dɛbɛ nneɛma anaasɛ dɛbɛ documents ɛna mehia ɛde ayɛ saa application wei sɛ ɛyɛ akwadaa a wawo no wɔ kurom ha a wobɛhia ne birth cert to show sɛ yɛwo no wɔ kurom ha sɛ wokyerɛ sɛ ɛbɛyɛ unreasonable sɛ akwadaa no ɔbɛfi kurom ha a ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ of course
akwadaa wei watena hanom continuously for 7 years nti wei ne red book a ɛkyerɛ sɛ time na mewɔ no mede ne kɔ inoculations wei ne NHS letters wei ne school letters a ɛkyerɛ sɛ continuously for those years no watena kurom ha wei evidence sɛ ebi a ɔwɔ asɔre ɔka Sunday school ho ɔyɛ nneɛma ɛwɔ asɔre nti ɛno no saa no kurom ha pɛ na onim ebi a ɔntu kwan da nti onim beebiara apart from UK kurom ha n'adamfofoɔ bibia onim bia ɛyɛ UK me kurom kasa no ebi a ɔntumi nka ɔte ase but ɔntumi nka nti Brɔfo kasa na ɛna ɔte and in terms of nkurɔfoɔ a wɔnim no yɛ family ebi a yɛ family so ɛwɔ ha nti onim ne aunties onim ne uncles onim ne cousins obiara a onim no ɛwɔ kurom ha nti ɛnyɛ ade a yɛbɛtumi aka sɛ yɛyi no efiri UK kurom ha ɛde no akɔ yɛ kurom a yɛfiri so no nti sɛ wobɛ provide asɔre letter and there sɛ wotumi provide asɔre letter to show the involvement ɛwɔ asɔre sɛ wobɛ provide school letters to show and there sɛ wotumi provide school letters to show the involvement sɛ school no nso wɔnya awards ɔka extracurricular activities na ɔyɛ nneɛma ɛwɔ school na wobɛtumi nso de saa nneɛma no aka ho to show the progress ne biribiara ɛwɔ school sɛ ɛyɛ biribi a ɔyɛ na wetumi agye awards te sɛ football te sɛ dance club te sɛ nneɛma a nkɔlaa no yɛ to obviously boost their skills outside of school no wobɛtumi de saa nneɛma no nyinaa aka ho to show sɛ akɔla yi deɛ ɛyɛ ɔyɛ no nyinaa no kyerɛ sɛ kurom ha pɛ na onim beebiara bio nti saa documents wei na yɛde kyerɛ to show sɛ ampa akwadaa no watena ha for that 7-year continuous period oni beebi ɛkɔ ne kurom a ne UK kurom ha ɔpɛ sɛ ɔtena nti ɛyɛ important sɛ woyɛ saa application wei a wobɛtumi de saa documents no aka ho sɛ akwadaa a yɛwo no outside the UK koraa mpo no at least ne biometric card no bɛkyerɛ sɛ at least wetumi atena ha lawfully for that 5-year period but ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ɔno nso saa no nso ebi a wabɛkɔ school wɔ ha wabɛyɛ nneɛma a ɛfata ɛwɔ kurom ha ebi a ɔno nso saa no nso ɔyɛ nneɛma ɛwɔ asɔre nti wode saa documents wei nyinaa ɛka ho ama wɔn ahu sɛ ampa saa akwadaa wei nso so yɛntumi nka sɛ yɛde ne call back to the kurom because kurom ha no nso abɛyɛ ne kurom na wetumi enya ne indefinite leave to remain nti na prophet ɛha na megya no because we knew sɛ yɛmbrɛ no ɛkɔ bebree ampa lawyer emre ne de yagya bi agum ne bi nso kɔ aka ne aka ni sa emre ne aka ni sa enti ma memfa no ma no ento ma atiefoɔ na obia enhyɛ no nso kakra akai nso obetumi afrɛ nsɛm a lawyer bobɔ so yi na wo ho asɛm bisa bi wo ho nsɛm bi a wopɛ sɛ lawyer ekyerɛkyerɛ mu ɛma wa na wo de aba ɛha ɛyɛ Rainbow Radio International 92.4 FM ye wodie bi no so betimi aka kyerɛ Alexa sɛ ɔmfa ombra Rainbow Radio nsɛm a ye kan nya obetie na live and colored hyɛ no nso ma me sɛ ye Facebook no nso so ɛyɛ very active. 3 things required from you. Ne amiansa ne here free like, comment and share. And opai upese usi lawyer eswo na lawyer ekyerɛkyerɛ nsɛm bi mu mawa. Ɛyɛ 0208 133 4646 0208 133 4646 and now say 0208 133 1134. Ube to me at the WhatsApp messages no so afa 0777 1950989 0777 5195089 na lawyer atime ayi insemna no ama me pa cho me ma wache ema wo akwaba eba yedwumadi so anopai
Pacho major so prophet. Michelle lawyer, you know. Michelle now. Yene lawyer nyina yejo so pepe anope fa ye kwa wonu wadi kan. Okay, me that's it. Okay, master me say my cousin when you master's admission or about September way. But the bank statement, you know, yes, not also guidance in the say I'll say a year dated 28 days and some of the atom. Into question and I'm present Mr. Eunice, you can say or the application a bit let's say the 28th of next month. I'll say bank statement near dated the 1st of August, and a whole confusion. Or how much than 28 days. You know, how do the dates line up? I don't know. Also, makes me be some or Ghana. Okay, so usually no, say would the bank statements can be our student application where they expect that amount, not the bank statements, they expect the amount no to be in your account for at least 28 days within a 31-day period. Nti ebia sika na ọmụ hwehwɛ no wo tuition no ɛyɛ 15,000 ɛna wo maintenance no for each month no ɛyɛ 1,250 BB. Nti altogether no they are expecting ebia 25,000 to be in your account. That 25,000 no, it has to be in your account for a period of at least 28 days before a wobɛyɛ application no within a 31-day period. Into ABA say or koye application no, let's say mid-August, let's say 15th of August. Now operating statement no 14th of August. They expect says Asika no will be in the account within that 28-day period. Into that money should have been shown that it is there within that 28-day period. Within 28 days, no, obviously we will count part of July as within 28 days. Into Sikano net ewum within that 28-day period. Into enono sano, whether it was in the account end of July or in the account by 20th of July, no, it's still within the 28 days. Or whether the money came in towards 14th of August, as long as it's within the 28 days, they just want to know says it cannot without within that period. Pacha, what I say? Okay, master. Yes, but my question on that is okay, scanning by an account annual, which was the 26th. And based on that, the ben of the application at home. I'm still not 100%. What's the window of it in the application at home? I don't know. So it has to put in the application within next month latest, because yesterday's date was 26th, isn't it? 26. Yeah. Yeah. And so he has to put it in latest by 24th of August. Latest. 24th of August. Okay, so anytime from in there up to 24th of it in that home, basically. Yeah. So okay, as long as he puts in the application before that 28-day window closes. Okay, Matthias. Okay, now me drink that. Not drink that also or train 28 days from 26. No. Okay. Within a 28-day window. Okay, that's fine. Okay, Matthias. So 24th, any deadline. Okay, that's it. Okay, thank you. Within the 28 windows, say nyame ya adom ne kofa do nso dia no kwan na yekese na kire so wura mu anu so woko odofo onyame nhira anopai ye brother we abebue do no dia ma wo enti won so brem me ba cho mo a mo fra mentimi mfam no eya na mo pese nka mo fra na mede mo agina so na no ma kire mu abesi se obi wo so na ofra mentimi mfa wo ne se ni se wo no wunya abotre ntwen wugina so no kura no na woni obi se di nkomo wa akiri na woni niema foforo koso eba ne sa edisturb ye wo studio ha enti professionally no ye befa one at a time enti me pa chew wa frɛ na ye ntimi amfa ma obumfu sane la sister bi bufu ye no nyabotre eduru tama ye de obeba so me pa chew me ma wachi e ma wakɔ aba eba dwumadi so. Good morning. Odo. But me person maybe a question about that indefinite here more can. Yeah.
Bacho bra lawyer ATO. Okay. If I short, let us say me who say indefinite, no, me to make up for premium service now. If it's available, because and yet all the time now being super priority service, no. And see if it's available, dear, yes, you can go for it. Oh, okay. So also me check it date and say dear menya na. Usually, so Yes, and yes. for application now, remember as either standard service or super priority service. Nti sɛ wotua ka ɛno na ɛbɛkyerɛ wo sɛ ebi a super priority no yɛ available anaasɛ ɛnyɛ available. Okay. And I'm patrol say me person me naturalize a enkwala and also this like application I quite na say no instead that be greater. Nti wo register nkɔlaa no as British, but afei na wobɛyɛ wo indefinite. And can person me because now can also me we friend say me renew or more dear but can person me call for free na me dodge renewal no for them no. Oh, okay. Nkɔlaa no deɛ me di indefinite na ma naturalize your mo na person me who say mo dear no so. okay, so nkɔlaa no sɛ ɔmo di 10 ebi a wotwɛn enya wo indefinite sɛnya wobɛtumi I register ɔmo as British nti because nya wo indefinite ne nti wopɛ sɛ wo register ɔmo as British sɛ saa na wokyerɛ. Yes, saa na person me who. Nti sɛ woenya wo indefinite na awie na wo nkɔlaa no wobɛtumi akyerɛ sɛ wowɔ ɔmo wɔ kurom ha a wobɛtumi a register ɔmo as British under your section 1. Nti ɛno no saa no ebi a wo indefinite na wotwɛn no ɛbɛdi ebi a 2 months anaasɛ 3 months na the indefinite no abrɔ because wetumi akyerɛ sɛ wo meet requirements ne nyinaa. Sɛ saa na ɛte a woyɛ application na ama nkɔlaa no a na wokyerɛ sɛ wo nsa aka wo indefinite no wowɔ nkɔlaa no nso wɔ kurom ha wopɛ sɛ wotie citizenship no nso ɛma ɔmo nti saa na ɛteɛ di a wo nsa ka wo indefinite na wayɛ ama nkɔlaa no. Okay, but you naturalization I na say no enche da enche bebe say we full application no. Nti woka nkɔlaa no registration no. Yeah, and see sometimes a bit to me check a crack. It depends on the caseworker. I always say it's supposed to be for a reasonable period, but they have a maximum period of at least 6 months. You can say that's what their policy says. And yeah, embrace ABI some within 6 weeks, and I say some within 8 weeks. And day at all. So it can be within a month, it can be within 2 months, it can be within 3 months. It's usually no. Yeah, once you've put it in, no. As long as they meet requirements, so you should be able to get a response as soon as possible. And I'm part of my last question is naturalization or mutinima fee waiver or one. Unless the person is a child under 18. Into say akwadaa no, so wait to me akyerɛ sɛ wo a wofoɔ no wonni sika a wobɛtumi de atua for akwadaa no application ne deɛ a ɛndeɛ no no saa no ɔmo bɛtumi ama. Okay. Yeah. Thank you very much. Say kura deɛ woyɛ w'adwene sɛ obisa last question bi anka nya deɛ amete aseɛ. Enti ɛno ani thank you no. Ɛno ani thank you no. Bye bye. Ɛno ani thank you no. We are watching so be last question. We can ya metias and can never be boom. And when he said thank you, no sister, a patch of a wati. And I will with Jinas on Fache, Ubia by no person can as if money see. And until I be an catcher will say, so per se oka was same in the CDR, and yet Fred lawyer Eunice, or no dear O Frenois. What a humano. Shia. Obama wet Jinas waka win some near a coachy cobra mine. Lawyer bema wo aka nyina manasi enti Fred lawyer Eunice anopay mami lawyer Eunice number no 075 3581 3910 lawyer Eunice number no 075 3581 3910 me pa cho me ma wachi emo akwaba eba dwumadi so
Pacho me also prophet. Osofo, winnie. Johnny also. Wadaroma, lawyer, 8 you. Eunice in Pacho morning. Good morning. Pacho more question got every episode. So my question is Peter Uma krata na o ye krata mo bia like example indefinite and I should be a British passport. I mean fancy you yere no e wo ba ano nkura no ako 15 ba ko 10 years nkura no so English test so omo ye bia na nkura so sika aban no gene wo mo so no say na omo so say you betua mom. So my question. Okay. And so I thank God so much indefinite and I say British citizenship. It is a ABA okoye indefinite application. Now opeso de nkola ne kan most of the applications for indefinite no say akola kan ho a omo ye English language omo ye life in the UK test bia awofo no e no mo be sa English language and life in the UK because we share appendix call na nkola no mo di under 18 no ehun hia se omo be sa test no ana se omo be English language no ɛna nkurɔfo a wɔadi 65 and over nso so ɛho hia sɛ wɔbɛyɛ saa test no anaasɛ wɔbɛyɛ saa English language requirement no nti ɛyɛ awofoɔ no pɛ ɛna wɔbɛyɛ saa test no unless sɛ akwadaa no di 18 sɛ akwadaa no di 18 anaasɛ wapa 18 ho di a ɛndeɛ ɛyɛ sɛ wɔyɛ. ɛna mekɔsi baako so ɛka baako ɛno nam sɛ sika Roma for home office fee ne NHS fee no. So nkura so sign na ɛsɛ etua mom. And he said, oh yeah, indefinite leave to remain application. Yeah, I think say it's over £2,400 and I'll be here for each person. I don't know yet for each person. No. Yes. So say it's a over £2,400. Unless that mommy no be 2004. 2004. Yes sir. Aye. Nipa bako be 2,000 over 2,000. 2004 no yemasho. Me mention me say property where dey nyama for because there be a mo kan ho asem already so. Okra nan kan ho say me ma kwa na obisa second question because okay say who a question kakra de enke say one question. But what's our second? Property be bizarre but it's all about that man. And then line that's why yes papa second group for first friend. I mean ja na friend lawyer. Yo Mati lawyer Eunice be that. I mean shira you make us we chiri ho. Lawyer what 2000 you know ni ozo you machine. Me ba cho wo amafa no gina so ma me 1 minute na obi edin asem aba say me pese balance ade no. Lawyer will say good morning. 28th November will be exactly 5 years into my entering into UK as EU spouse family member. When can I renew my application for indefinite leave under the new pre-settle update on 17th July? 17th July no they about na mentia say okay it's based lawyer on no oma your lawyer no ma your research no ma the information never enti do osamba no obetire. First part of the question is the metia because or your EU family member. It's because or your EU family member ninti say oba hanom as a EU spouse into ebia or wari no knu wo fie e na omo man nkrata to say EU family permit say omfra eno no embra UK chrome ha. And of course from the time now oba UK chrome ha no ne 5 years na shase into say obetumi aka kyerɛ yɛn sɛ okay November way ɛna ne 5 years no ɛbɛso because saa November 2018 ne mu ɛna ɔde werɛ mu di a ɛndeɛ from saa November 2023 wei
and over to me I shall say I a settled status application no because in the 5 years na as long as in the 5 years no be so sad time no into from sad time no mom and over to me I starting with the settled status application no. They say on a pre-settle update now or can on 17th of July and on ye bibia or And I think that she's trying to say sir HC statement of changes now here from the 17th of July into no be all patch say because some days in Brandon society no bad 17th of July and no sir I no feel we're completely or 17th July 2023. And yes, and one money away. 17 July 2023. Lawyer, a man for a good line at you. And major on manamano on fa na on enkasa in details. I think say and on a in the next 5 minutes, I will set me boom getting free her. Oh, the first thing a course and pabono courses and a demand no alcohol high. Na and then so I saw when to America and could give you other attention. Me pacho me ma watching I'm wakwaba ebe jumadi so. Yeah, so for me also. Auntie Eunice Mitiao. Me also. That's not my partner. We did maybe circusing a about Zambrano na. Na also what the kakrebia ka ho. You are no ba coupe bisa second question. Okay. My friends and Zambrano no more preset already under Zambrano no. Say new law and fetty or more and secondly no. So woke up a settlement under Zambrano and their requirements, especially evidence of residence, you know, their basic requirement planning here a bit cover longer period. Okay, in terms of the new Embrano, say almost closes our route no from August no, and affecting Crawford no almost ever pre-settled status did that because of course so what pre-settled status then it means that of course time for settlement never say oh yeah and no into and no F and Crawford almost ni system ni mukra into say onya application under the appendix EU are only assisting as a Zambrano carer. Omo no na omo ka omo ho asem enye nkofo omo ewo so sisia. And the second question say oh yeah we settle status as a Zambrano carer. So to make sure say we to me ahwe sa British akola no for that 5-year period. Into let's say Obano obeye British in 2015 into 2015 na washa akola isa ewesi sambre of course sa akola no be here British in 2015 there and there ne 5 years now they are no and so 2020 into you are supposed to show evidence of that continuous period now with the actual akola no into say what say bia akola since obey British me na metua the dinner school money me na metua ne extra curriculum activities me na my shopping ama no me na me call no school parents evening me na debia no say ohia GP appointments me na me ne call into you're supposed to show evidence in terms of letters from school no letters from GP receipts into say wo ka say wo na wo toto enyema na ma akwala na omo pese omo hu receipts una utua dinner school money a omo pese omo hu receipts into receipts no so ehia for that 5-year period because every year bia no so to make sure say na wo na wo hwe akwala no into they will need all of that evidence from you. Not basic question and I'm Mr. not or more requires to be a resident like proof of address. I confirming residence. For example, bank statement, you know. But here's the case before then, now we offense we into the mini bank statement, you need recognized proof of address. And in that case, in the school letter, or more confirm it time running this by school, no. I cover about 10 years, maybe to my substitute. Which you see as a proof of address, and because on what your address was say that time we and I started by school over 10 years in address all systems in our parents in it. Yeah, into school letters, GP letters, who I don't know who here sitting not to get
those letters and see, of course, over to me, either school letters or GP letters, which shows now or address na say. Okay. Okay. Me pacho o McDonald's receipt. Mama to McDonald's your mom receipt also no receipt die ko yenwura e ko ede. O pile receipt no de ko gu ayi case work na nimu a. No wo hunu McDonald's do a wato a. Obe consider. Okay. And you think it's almost someone pay documents too much. Kind of way you know. It's really the only here. Documents that cover a year. So almost beji. Almost beji. And I'm do answer inquiry. Okay. Some pay evidence. Evidence here the beba manafum. O de ko packet documents ni nyina. Say me say akwala no jonso gu baabi na o mema receipt ameji. Yeah. So almost ye ni almost betena. Yati. Minia. Bye bye. That's good, yeah. You. Me bacho oh yeah me last caller me bacho me mawachi emo wakwaba ebra ye dwumadi so anopai. Me just so prophet. Bacho wakwaji McDonald's receipt ni bi de. Mejibi. Lawyer hate you. Pacho me chia lawyer. Na mpese mi bisa se uye EU ni na okofa oba underage from Ghana eba. Na se akranunya indefinite ya. Because me kofa na ba na EU minje indefinite. Ndi when yata na minya indefinite no. Ndi minya ya akranu sunya indefinite. Tam ben na akranu okwalify for nationalization or for British passport. Okay, into say oyakola o didn't free Ghana by usually they say it's an application under Section 3 of your British Nationality Act. And say no sano is whilst Akolano is still a minor, into say Akolano edi under 18. Na ube to me actually say wo awo for no ebi also open say application no for naturalization. Akolano so we did under the age of 18. What's not a chrome ha for more than 2 years because ABA we did above 13. And say because we are indefinite leave to remain. And wo for no so application for naturalization and I say British citizenship ninti. To me and use to discretion na ma akola we no so citizenship there and there that time no so would you say what's not handled for the 2-year period there and they're over to me aye application no so ama kola no it's me enya on also ne British citizenship no. Okay. Me that's bebre. Rainbow Radio. Yedi abrochiri aba Ghana. Yedi Ghana akwa abrochiri. Emo sa eni ye no yedi abrochiri ako Ghana yedi Ghana nso aba abrochiri ha ye Rainbow Radio International anopa yi ye ne BWF Solicitors and twetwen enkomo hefa na ye behunu BWF Solicitors me pa cho onfa address no engu o mame enne yedi nkomo afa hwan na obetumi aye application amana ba wo 7 years old na waji indefinite leave to remain ede amano eno na lawyer abebiebie niamam na wakire ye aniso menim say anopa yi watie yen ewo asopam BWF Solicitors ye wo 4th floor Anna House 214 to 218 Tottenham High Road 7 Sisters Landing N15 4NP Landing N15 4NP ye office number ube to me afre yensi say ya mene okase ufra book appointment na ka kire maami secretary lawyer secretary say me pese mene lawyer Eunice edi enkomo ye be book appointment ni ahye emra no ne time no edi ama pepe eye 0208 493 7340 0208 493 7340 and answer offer emergency number 077
127-61884. Emergency number no 077 127-61884. Ebia also my member pass emergency any office number na menko fre lawyer Eunice we dey a quick one na memfa masim ento nanim. Lawyer Eunice number 075-3581-3910. Mamentitim 075-3581-3910. Na wasi mame lawyer so. Anapay yankwe niansanko bisa mame lawyer say. Lawyer Annie obeba na. Pachai, insi. Any Lawyer Annie, ever my summary of the Ayaka Wasem. Ome potungu mumaye. Uwia ni ya jani. Me time no ko papa. Lawyer Bray. Hello, good morning, Prophet Stanley and everyone. Good morning, my dear. So I'm going to provide a very, very quick summary today. So the topic was, when can my 7-year-old child apply for indefinite leave to remain? So the relevant law that we looked at today is paragraph 276 of the immigration rules, and it basically says under what circumstances a child can apply for indefinite leave to remain. So firstly, the child must be under the age of 18. They must have lived in the UK for at least 7 years, and it must be unreasonable for them to be expected to go back from wherever they are from. So I'm just going to go through the Appendix Private Life requirements. So firstly, there are validity requirements. Then there's the requirement of continuous residence and reasonableness. So in terms of validity, you have to make sure that the application that you're submitting is valid. So first of all, you have to submit the correct form. There are different forms online. So you have to make sure that you complete the application form based on Private Life. You have to pay the requisite fee. So that's the application fee and also the IHS fee. The IHS fee will ensure that the child will have access to health services whilst they're in the UK. So yeah, they have to pay the fee unless they apply for a fee waiver, whether it's a full or a partial fee waiver. The next requirement is that they have to attend a biometric appointment where they basically get their fingerprints taken and also a picture is taken of them, and they have to provide their ID passport in order to establish their identity and nationality. The second requirement is lawful continuous residence. So, as Lawyer Eunice said, if the child was born outside of the UK, it's important that they must have lived in the UK for at least 5 years. So, that's the lawful continuous residence requirement. The residence would have been broken if the child was, for example, outside of the UK for more than 6 months at a time, or if they have been out of the UK for a total of 550 days. So that's about 18 months. And then we have the reasonable test. So here the Home Office will look to see if it is reasonable to expect the child to go back to where they are coming from. And there is like a presumption that if the child is a qualifying child, then it wouldn't be reasonable to expect them to leave the UK. So who is a reasonable child? It's someone who is either a British citizen or someone who has lived in the UK for 7 years. So the Home Office or the caseworker will take certain factors into consideration when kind of exercising this balancing act. So they will look at the age of the child. They will look to see if the child has any ties in the UK, if the child has family in the UK, friends in the UK. They will also look to see if the child has been to, let's say, Ghana before, if they have family there, if they speak the language. So they will take all of that into consideration
when deciding whether it would be reasonable for the child to stay or not. And then in terms of evidence, we said that it would be helpful to provide a birth certificate. So that's if the child was born in the UK, because that would prove that they were born in the UK. And then any other letters such as NHS letters, the child's red book, school letters, church letters, just to confirm that the child is settled in the UK, that they have established a life in the UK. Also, if the child is involved in any extracurricular activities such as dancing clubs, all of that would be helpful, including letters again from family and friends. Yeah, so I'll leave it here. Thank you. Thank you, Lawyer Anne. We are blessed. The information is very short, quick, and powerful. God bless you. We'll see you again next week. Stay blessed. Yes, amen. Only other for aha and a ne yadi jumani nyina bisi. Nya da yekoso ye ne se pitiri. Lawyer pia mia mama kubia kakakra no de me atwa half. And so be ne den. Once I'm a boss, enyam frame me send me message ni de na kire say nti no. Lawyer wadaroma ye ndie na me sorry into America enko me da ase. Yami inshira bebree for akwenya ne time a umude amayen. Senya de bia ye kano enye immigration nsem nkwa na ye di hu ejuma nti se o hwehwe a lawyer na say embraining for obetumi aboa in regards to family applications and I say in regards to application to the civil courts because it be a obedeuka and I say na kase nipa no provide service bi ma na wetua sa nipa no wentumi anye there say no and you are looking to the courts to get money back and I say to me in your compensation via to me ajama nti ɛno so saa no nso yɛde ho adwuma ɛna yɛpɛni Mr. Bernard owuso nso so ɛyɛ wills ho adwuma nti sɛ wohwehwɛ obi a obetumi aboa wo in terms of will because menim sɛ yɛn nkurɔfoɔ yɛwɔ nneɛma bi but yɛgye say because yɛn time ne nso yɛn nti ɛho hia sɛ yɛbɛyɛ will ne deɛ wobɛtumi atwerɛ de ato hɔ anytime biara nti ɛho hia sɛ woba bɛwu ansa na wayɛ will sɛ woyɛ young person a wogye di sɛ ebi a wowɔ nneɛma bi a watɔ anaasɛ nneɛma a wowɔ a wobɛtumi de agya obi a ɛndeɛ wobɛtumi ayɛ will nti ɛno nso ho adwuma no yɛyɛ sɛ wohwehwɛ baabi a yɛwɔ a yɛwɔ London 7 Sisters yɛ address ɛyɛ 4th floor of Anna House 214 to 218 Tottenham High Road, London. Your postcode no N154NP. Your office telephone number no 0208 493 7340. It's 0208 493 7340. So, ya kwaya be office no from 9:30 a.m. to 6 p.m. Monday to Friday. So office offer out of office hours. My number so 075 35 81 3910. It's 075 35 81 3910. Prophets Yame and Shirao Vibri. Pedasi, my lawyer, aha, and ne anapa yadi jumadi ne besi mi. Tu America so for na me so makosiesie me ho. Na ndan nwumre ya hyiam ewo empaibo ebia. Nyame ye adoma da sende. Obesan ate yenka. Kai hu ni say eha eye Rainbow Radio 92.4 FM. Nyame ye adoma atiefo momfa afidie no ento ha ya. Na maame adwoasa ene DJ nkae no omu nyina betoa so. Yebe bi afri baby edi abreo ni aye bi free hanso edi akọ baby nyame yadoma yebe kasa bye bye. This is our world. Here we are in our community. Okay, into Saba Saba.
Please, can I use fee waiver for indefinite leave to remain application for my 7-year-old child? In terms of indefinite leave to remain applications, no sir no because any almost any human rights application ọmọ ɛnhyɛ da ɛmma ɛho kwan sɛ wobɛtumi ayɛ fee waiver. Nti ɛno no saa no, fee waiver biara ɛnka ho. Nti kyerɛ sɛ wankasa woatua fee no for ɛno no. Nti of course, because fee waiver is not available no, na woatumi ayɛ mboayɛ na at least ɛno no saa no woatumi ɛde application no atom. Nti Saba, I hope that I've answered your question. Alex Oredo say, please, what is the chance of a child born in the UK but has lived there 2 years in the UK and went to stay in Ghana for 14 years and only returned to the UK after his wasi on mom's visa? Okay, so I believe that that's the exams they take after they finish junior secondary school. In terms of akola, yɛwɔ no wɔ kurom ha. Sɛ akola no, ɔmo yi ne firi kurom ha, ɛna wasan aba back after 14 years. Nti sisi a wɔdi 16. Na ebia ɔhwɛ sɛ ɔbɛtumi anya asetena sɛ ne maame ɛwɔ leave to remain a ɔbɛtumi ayɛ saa application no nso ama akola no. I know sɛ nkurɔfoɔ bebree bisa sɛ, is it possible for akola no to register as British? The only time a ɔbɛtumi register as British ɛyɛ sɛ ɔno no akola no watena kurom ha for the first 10 years of ne life na ɔbɛtumi akyerɛ nko ara sɛ yɛwɔ me wɔ kurom ha no, metena hanom for the first 10 years of my life. Nti ɛno no saa no, meyɛ application no to show sɛ ampa metumi atena hanom for the first 10 years. Nti megye me asetena as a British citizen. So woantumi ankyerɛ ɔmo sɛ wotena ha for the first 10 years na ɛnde ɛbɛyɛ difficult sɛ wo nsa bɛka saa British citizenship no. Nti most of the time no, yɛma nkurɔfoɔ hu sɛ just by the fact say yɛawo wɔ kurom ha no doesn't entitle you to British citizenship, because British Nationality Act of 1981 no ɛbaa into effect from January 1983 no. It meant that say yɛwɔ wɔ kurom ha koraa mpo no na wo maame ebia wawo wɔ kurom ha ɔne asetena in terms of kurom ha asetena, ɔde wakɔ back to ne kurom. Sɛ wo so saa no nso na wo ne asetena a, it means sɛ mo mmienu no mo san aba sɛ mogye asetena de ba. Nti sɛ ɔmaame ɛwɔ leave to remain based on another route and they ɔbɛgye the same ama akola no, because at the moment no or akola no dependent on ne maame no so, and without ne maame no ɔntumi enya asetena ɛwɔ kurom ha. Nti I hope sɛ Mr. Oredu metumi answer our question. Okay, nti because that was the last question, nti yame adoma dasende yebe science so Asia yame enkamunina. Bye bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters.
he is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214-218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.